I request all of you to take initiative steps towards preservation, protecting, and nourishing Mother Earth. There's many things that we can do. There's many scientific statistics and recommendations that we can follow. We live in an age of technology and internet and social media. We can use these resources that are available to us to learn about it, to learn what we can do, to learn what we can do to prevent. My dear brothers and sisters, today we commemorate International Earth Day. It has become a very important occasion. From April 20th to 22nd, where global leaders, as well as environmentalists, scientists, specialists, activists, come together and discuss the problems that we face of taking care of Mother Earth. Of course, we as humans, no matter what religion, no matter what nationality, no matter what country, we all share the same planet, which is Earth. We have a moral responsibility to look after it. We have a moral responsibility to nourish it. We have a moral responsibility to look after Earth for future generations. This planet is not going anywhere. This planet is our home. We must take care of our home. We must look after our home. Not for ourselves, but for humanity in general. This is a time for us not only to do something good on this particular day, but it is important for us to change our habits for the benefit of our home, for the benefit of Earth, for the benefit of our future generations. I request all of you to take initiative steps towards preservation, protecting, and nourishing Mother Earth. There's many things that we can do. There's many scientific statistics and recommendations that we can follow. We live in an age of technology and internet and social media. We can use these resources that are available to us to learn about it, to learn what we can do, to learn what we can do to prevent further catastrophes, disasters that are related to global warming, climate change, and so on. All these problems are man-made problems. But at the same time, my belief is, since these are man-made problems, the problems can be solved. It is a time for us to unite together and unite our efforts, whether it's through science research, through education, through prayers, in any way. We can unite our effort to protect Mother Earth. So on this day, we all should make a small step to change our lifestyle,
in order to protect Mother Earth that is so precious and will always remain precious. Thank you very much. I wish you all the best. Apреля 22 апреля этого года у нас в целом планете начинается Всемирный День Земли. И вот этот Всемирный День Земли все религиозные организации, вот, буддизм, христианство, ислам, шаманизм, вот именно став вместе, руки об руки, мы начинаем вот такое большое мероприятие, связанное именно нашей великой озером, или мы говорим морем Байкалом. И, конечно, вот духовная сторона, духовность, она должна быть, скажем, на передовой именно на сегодняшний момент. И, конечно, как исцеляющий фактор этого лежит молебне. Молебен является одним из тем, скажем, очень простым и также очень действенным инструментом для развития, скажем, вот той охранной системы нашего озера. Конечно, очень много политизируется, очень много, конечно, и государственных средств для охраны Байкала, но при этом вот именно духовная сторона играет главную роль сохранения Байкала. Потому что мы все внутренне чувствуем Бога, божественную силу, и мы этой силой живем. Это не только мир людей, но мир животных, мир растений и, конечно, мир духов или мир духовности, который находится вокруг нас. И вот именно озеро Байкал является тем самым центром, скажем, духовности. Здесь именно по древней традиции тенгрианства спускались высшие божества, сыны 99 тенгриев. И издревле наш народ, наши жители поклонялись этим божествам. И сейчас пришло время вот именно взяться вот воедино в руки и именно с помощью со всеми религиозными конфессиями сделать молебен. Здесь будут участвовать 200 центров, будут участвовать больше 10 стран мира, будут задействованы много религиозных деятелей. У нас это начнется в час дня. Это будет единое начало по всей нашей планете. Давайте все помолимся, давайте вот именно без различий каких-то вероисповеданий помолимся своим богам, божествам и попросим счастья, благополучия именно нашему священному морю Байкалу. So I'm not going to give you all the statistics that lead you to get very frightened about what's going to happen with the idea that that will motivate you to act, because I'm sure you've heard that many, many times before. I have. Because in some way, it seems to me completely obvious why we should take care of the earth and the environment. And I wonder why I even have to talk about it. It's like if you live in a house and the house is filthy and it's moldy and it's filled with junk and crud, are you going to be healthy? All of us know, of course not. Do you clean your house because
you want to stay well, and you don't want to, have to breathe in all sorts of pollutants and trip over garbage when you're walking from one room to the other, yeah, you clean your house. It's kind of obvious, isn't it? So if we apply this to the whole world, because we don't just live in our house, we live in the whole world, then it seems that we human beings should just automatically take care of our environment because it's the place we live in. And that's not even considering, that we share the planet with millions and zillions of other living beings in the sky, under the sea, in the ant hills, so many other living beings, such that we're actually the minority population on the earth. But we're the major polluter, aren't we human beings? So it would seem natural, if you're the minority population, but you ruin the planet the most, that you should pitch in and try and stop doing that and reverse it. Okay? So these things just somehow seem obvious to me. But we human beings aren't doing that. Yeah? And why? Why? I think one thing is that we just look at how things are right now and we say, well, the house isn't too dirty. I'll clean it later. You all know that, don't you? On Saturday, after working the whole week, you're tired. On Saturday morning, you're supposed to clean. I'll do it later. So we look at how we clean the environment and care for the environment in the same way. I'll do it later. Yeah, it's not so bad. Other generations, all the young people, they're so bright and talented and enthusiastic about the environment. We'll leave it for them to fix it. Okay, that's our ignorance. Yeah, that doesn't realize what things are happening right now. And then also there's our self-centeredness. Why should I do it? Yes, we should. All of us should take care of the environment and limit emissions and not, waste so much. But everybody's doing it. Why should I sacrifice my happiness and pleasure when everybody's doing it? Yeah. And we all need fossil fuels. We're thirsty for them. Our economy depends on fossil fuels. If we don't have them, what's going to happen to the economy? Then we're all going to really suffer. So we better not change anything. Okay? So we have, quite a self-centered attitude about this, that, if it's inconvenient for me, and if it means that I'm going to be not even suffering from it, but inconvenienced by it, then why should I do it? We human beings do this in many, many areas of our life. Our personal lives, as well as how our country relates to things, as well as a global community, how we relate to things. So there's something in our attitude that we really need to look at and fix. Because the reality is that we all share the planet, and pollution doesn't stop at the borders. Okay? Pollution, it's in the sky, it goes everywhere, whether our country creates it or not, whether we create it or not. Yeah. And so if we expect other people to regulate themselves because their pollution could adversely affect us, then it only makes sense that we regulate ourselves so our pollution doesn't affect them. So I'm really glad that in Biden's new infrastructure bill, he's really investing a lot in new power technology with wind, solar, whatever. So that's really good. Yeah.
But our companies need to change, and we have this mentality that we always have to grow. Yeah, I find that interesting. The economy, if it just stays as it is now, that's considered bad. It has to continually increase. Yeah. But how can you continually increase when, there's only so much land, so we can only have so much population, and there's only so many resources, and they run out. So somehow how we think of the economy and the importance of growth, we have to change that more to really see how interdependent we are and to care about ourselves and our own family, but not only that, care about all the living beings, because I can't even say we're all in this boat together. We're all on this planet together. So we've really got to cooperate and change our ways, and not predicated it on, I'll cut back on emissions if you do, and you do it first, then I'll do it. Okay. No, we can't think like that. We have to think, this is something that's important. I commit to do it because it's the right thing to do and it's important. And I care about all the other living beings on the planet. And then if we show that, and there's a sense of compassion for others behind it, there's a sense of our own ethical integrity that is motivating us to do this, then others will follow suit. If they don't follow suit, at least we're helping. Yeah. So we shouldn't predicate our help on other people's help and they're doing it first. We have to do it first because we see that it's necessary and important and valuable. Okay. And so this can become, in Buddhist terms, it can become a process of learning renunciation. Yeah, one of the first three principal aspects of the path, that we are, and renunciation doesn't mean you give up pleasure. It means you give up suffering. You renounce suffering, so you renounce the causes of suffering, okay? So we're willing to give a few things up in order to have a cleaner world and help ourselves and help others. It becomes a practice of compassion and bodhicitta, the second of the three principal aspects of the path, because we do it for all sentient beings, because we all are in this together. Yeah? And we have responsibility for future generations, not only of human beings, but of the future generations of all the different species. And it becomes a practice of wisdom, the third principal aspects of the path, because we want to abandon polluting the world. We want to practice with wisdom to create other sources of energy, to be a considerate neighbor. Okay, so we're wise about what to practice and abandon. And, we see the wisdom in this situation. Going back to the second one about it being a practice of compassion and bodhicitta, I was just reading that the last man of the Yuma tribe in the Amazon died. So now that whole tribe is extinct. He had two daughters who have married with people in a neighboring tribe. Yeah, and they're still remembering their Yuma heritage. Yuma is spelled Juma. Yeah, they're still remembering it. Yeah, but the Brazilian government, is very much taking away the lands of the indigenous people and not protecting them from COVID.
So many of the indigenous people in the Amazon are suffering and are dying from COVID. And the reason for this is because the industry in the country wants to go and plant crops there and mine the land for minerals, get the trees, and so on and so forth. And so this is a direct example of the effect of our impervious attitude towards climate change and towards protecting the environment, that right here and now, different indigenous tribes are going extinct. Yeah. So we may say, well, that again, are self-centered. That's them. Us, we're too numerous. We're not going to go extinct. Well, the indigenous tribes, 2 centuries ago or 1 century ago, were very plentiful and thousands of people, and things can die out very quickly. So let's take care of each other and all the living beings by taking care of the place where we live. And let's take it as our own responsibility to do that. Я рад приветствовать всех друзей Падхармы. Ассоциация буддийских общин Арья Сангха обратилась ко мне с просьбой рассказать о защите Земли с буддийской точки зрения, и я постараюсь рассказать об этом. Наша Земля очень драгоценна. Она подобна матери, дарящей жизнь всем своим обитателям. В буддийских текстах говорится о том, что она является источником, из которого возникают все материальные богатства, а также местом обитания живых существ. Природная среда и обитающие в ней существа связаны между собой. Среди наставлений Будды есть и такие, в которых говорится, что нельзя причинять вреда окружающей среде. Например, гелонгам, полностью посвященным монахам, запрещается копать землю, вырубать деревья и растения, а также выбрасывать остатки пищи и другие отходы в родники и закапывать отходы в полях. Также в текстах говорится о том, что необходимо беречь окружающую среду и заботиться о ней, относиться к земле с таким же почтением, как и к своей матери. Следует заботиться не только о сохранении природных ресурсов, но и об их приумножении. Важность сохранения чистоты окружающей среды заключается в том, что, например, сохраняя зеленые насаждения, мы получаем чистый воздух. Чистый воздух является необходимым фактором для возникновения жизни. Так, поддержание чистоты воздуха способствует естественным процессам сохранения и продолжения жизни на Земле. Например, своевременному выпадению осадков, а соответственно и плодородию, умеренности климатических изменений. Ведь существенные изменения климата отражаются на экономике и других аспектах жизни. Благоприятные природные условия также способствуют непрерывности познания окружающего мира и приумножению благосостояния. Полезно высаживать деревья, особенно плодоносящие, поскольку это приносит благо людям и другим существам. Ведь фрукты помогают укреплять здоровье и делают питание более разнообразным. Я считаю, что каждому человеку нужно стараться заботиться о сохранении благоприятной окружающей среды. С общепринятой точки зрения все согласны с тем, что нам необходимо заботиться о сохранении природы. Вопросы, связанные с экологией, актуальны не только для нас, но и для будущих поколений. Если рассматривать священные тексты, в которых затрагиваются вопросы взаимосвязи практики калачакры и природы, то в них говорится о
том, что перед тем, как использовать конкретный участок земли, где будет проводиться практика, нужно обратиться с молитвой к хозяевам местности, а также попросить разрешения на проведение этой практики. Пускать самовольство, поскольку земля очень ценна. В текстах Кала-чакры говорится, что если бы не было земли, то в другом месте Кала-чакры тоже не было бы. Сущность Земли наделена силой 5 первоэлементов. В общем, если первые элементы, такие как земля, вода, огонь, ветер и пространство, будут находиться в балансе, то климат не изменится. Однако, если произойдут серьезные климатические изменения, зима станет жаркой, весна холодной, естественный баланс экосистемы будет нарушен, поскольку произойдут изменения сезонов и изменится влияние элементов на внешнем и внутреннем уровнях. Соответственно, будет нарушен температурный баланс организмов, появится физическая слабость, а затем будет нарушен и внутренний баланс, что приведет к ощущениям несчастья и угасанию внутренней силы. А затем начнет разрушаться связь внутренних энергий с тигля, сущностными каплями. Если в таком случае сила кармы не позволит разрушиться 5 элементам, то ум станет крайне беспокойным, чрезмерно эмоциональным, гневливым и так далее. Будет возникать слишком много мыслей, что приведет к нарушению ментального здоровья. Возникнет сильное ощущение внутреннего страдания. Чтобы избавиться от этого страдания, необходимо практиковать стадию зарождения и завершения Кала-чакры. Это способствует восстановлению как физической, так и ментальной гармонии. Если все люди перестанут причинять вред окружающей среде, то, хотя, возможно, мы и столкнемся с небольшими финансовыми убытками, но мы сможем сохранить все природные ресурсы Земли. Сейчас люди добывают золото, железо, минералы, нефть и многие другие природные ресурсы для их использования. Однако следует рассматривать подобный процесс на следующем примере. Если мы вынем какой-нибудь внутренний орган или значительно повредим его, то это неминуемо приведет к нарушению функционирования всего организма. Чрезмерная добыча полезных ископаемых приводит также к нарушению функционирования Земли, что в свою очередь приводит к наводнениям, землетрясениям, ураганам, катаклизмам, происходящим вследствие гнева потревоженных духов воды и земли. Если мы действительно хотим сохранить природу, то нам нужна экологическая осознанность, понимание того, что чрезмерное использование природных ресурсов ведет к их исчерпанию и последующим разнообразным бедствиям, таким как ухудшение качества воды и, соответственно, причинению вреда ее обитателям, уменьшению количества воды, пригодной для полива растений, а также несвоевременности выпадения осадков. Чтобы этого не происходило, благоприятно вокруг разных зданий, школ, торговых центров, ресторанов, кафе, гостиниц высаживать как можно больше деревьев и цветов. Также очень важно учить своих детей экологической грамотности и рассказывать им о важности сохранения и приумножения природных богатств. В заключении своего выступления я выражаю надежду, что загрязнение окружающей среды прекратится. Люди перестанут повсюду разбрасывать бумагу, полиэтиленовые пакеты, пластиковую тару, стекло, остатки еды и прочий мусор, уничтожая тем самым красоту природы.
Поддержание чистоты окружающего мира способствует сохранению здоровья. В каноне тибетской медицины джучи сказано, суть физических заболеваний сводится к состоянию тела, которое зависит от 3 дож, баланса 5 внутренних первоэлементов и их гармонии с 5 внешними первоэлементами. Поддержание чистоты Земли будет способствовать сохранению воды, растительности, популяции животных, полезных ископаемых, золота, серебра, меди, железа, корней, стволов, листьев, цветов и плодов, возможности поддержания здоровья посредством использования природных, натуральных лекарств из минералов, чистой воды и целебных растений. Употребление натуральных продуктов способствует наполнению энергии 3 дож человека — желчи, слизи, ветра. Чистый воздух помогает избежать многих болезней. Таким образом, можно сказать, что здоровый образ жизни и здоровая окружающая среда необходимы для сохранения мира во всем мире. Важно прилагать усилия к практике развития любви и сострадания и отказа от причинения вреда не только живым существам, но и окружающей среде. В этом и есть суть буддийского учения. Всем большое спасибо. Дукджече. Дорогие друзья, я безмерно рад этой инициативе, экологической инициативе, потому что то понимание, что мы все находимся в одной лодке, это лодка Земля, кто бы мы ни были, православный, католик, буддист, представитель ислама, индуизма или любой другой религии, мы все понимаем, что мы находимся в этой лодке, и разрушать ее ни в коем случае нельзя. Нам всем нужно заботиться о том, чтобы эта лодка была в полном порядке. Это как минимум самое простое и практическое решение. Конечно же, мы можем смотреть глубже, и в традициях каждой религии мы можем находить те моменты, которые говорят о сохранении природы и о бережном отношении к ней. Безусловно, в православной традиции это существует, и это показывали величайшие святые, такие как Серафим Саровский и многие другие, когда их природа была преображена настолько, что к ним приходили многие животные и кушали прямо у них из рук. Я чрезвычайно вдохновлен инициативой. И в первую очередь потому, что это именно межрелигиозная инициатива. Многие столетия происходило так, что вера разделяла людей. Она разделяла и отделяла друг от друга. Происходили огромные войны, кровопролития. И кажется, самый центр любой религии – это наше преображение, это развитие нашего сердца, открытого, доброго, сострадательного сердца к другим. Оно было как будто бы немного забыто. Но сейчас наступает другое время. И представители всех религий, они могут объединяться для того, чтобы сохранить нашу планету Земля, чтобы по-доброму отнестись с открытым сердцем к тому, что у нас есть, к Байкалу, который вы видите у меня за спиной, и ко всей нашей замечательной планете. Я хочу благословить именем Господа Иисуса Христа каждого человека, кто проявляет эту инициативу и участвует в этом очень благом и замечательном деле. Спасибо всем инициаторам, как конференции за защиту Байкала, которые с удовольствием посмотрел онлайн, так и вот грядущего события, в котором мы будем участвовать, безусловно. Здорово, когда мы можем все вместе объединиться, и, может быть, кому-то их вера не позволяет вместе молиться. Но каждый из нас может молиться о
природе, каждый из нас может молиться об экологии, каждый из нас может молиться о том, чтобы все это не было разрушено и уничтожено. Потому что в первую очередь природа она отражает состояние нашего сердца, нашей внутренности. И если у нас внутри есть любовь, есть доброта, есть открытое, принимающее сердце, конечно, и природа, она будет сохранена безусловно. Поэтому огромное вам спасибо, дорогие друзья. Огромное спасибо всем участникам этого замечательного экологического мероприятия. Это очень здорово. И всем привет из сердца Байкала, с острова Ольхон. Ом Асато ма Садгамая Тамасо ма Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti 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 Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Tashidile and Ya Vaslublu. I am glad to join today from the Parmarth Niketan Ashram in Rishikesh, Uttarakhand, and beautifully situated on the holy banks of Ma Ganga, in the lap of the Himalayas, to be with His Holiness Drikung Kyabgon Chetsang. What a beautiful soul. And Arya Sangha of Russia on the auspicious occasion of International Earth Day. I am glad to learn that the Arya Sangha is committed to serving the challenges facing Lake Bakal, which is the oldest and deepest 1700-meter lake in the world. Amazing. Wow. I was also told that it is also one of the largest freshwater sources, containing 20% of the world's total unfrozen freshwater reserve, playing a huge role in the entire world's ecosystem. What a great service you are doing. I am always so deeply impressed and touched to hear about the noble and vital environmental concerns that His Holiness Chetsangji supports and blesses. He is truly the divine example of prayer, meditation, and faith in action. We need more faith leaders like him to show their followers that spiritually must now mold a new generations of conscious and compassionate leaders rooted in their faith but committed to working for nature and addressing global concerns. On World Earth Day, let us remember that Mother Earth is the only blue-green planet in our solar system because of water. So that's why water is so important. Water is life and water is a blessing. Water is sacred. And to me, water is the new oil. Water is the new gold. Gold you cannot eat. Oil you cannot drink. But without water, we cannot live.
we cannot have life on this earth. No water, no festivals. No water, no life. No food, no plants, nothing. Hence, let us understand the value of water. On this Earth Day, we must pledge to conserve it, preserve it, protect it. I strongly believe that Corona has come as an ambassador for our earth, for Mother Nature, from Mother Nature. Let us reflect on the lessons we have learned from COVID-19. Mother Nature has shown us that when we go inside, she is able to heal. She is able to recover. Therefore, it is clear that we are part of the problem. If we are part of the problem, now we must become the part of our solution, for this great solution. And this solution is for us. Our glaciers are melting. Our rainforests and jungles are being cut down so drastically. Our rivers are drying. Our soil is contaminating. And our water bodies are being over-exploited and over-extracted simply by the choices we make. And this is our choices. And these are our choices we are making and destroying the whole ecosystem. Mahatma Gandhi shared so beautifully, there is always enough for everyone's need, and never enough for even one man's greed. Let us learn and teach the importance of our consuming only according to our need, not according to our greed. Let us move from a greed culture to a green culture, from a need culture to a new culture. Let us move from a use and throw culture to a use and grow culture. A culture of living with less. A culture of sharing more. I believe that the time has come for institutions and individuals from across the world to work together to protect our world's sacred ecosystems, from the Himalayas to the Amazon, from the Galapagos of Russia to the Ganga River in India. Wherever we see Mother Nature and Mother Earth is ailing because of the choices we have made. I always share that there is not a global food, water or land shortage. There is not a land shortage or food shortage or water shortage. There is only a global consciousness shortage. It is a decision we make every day that can make all the difference. For example, the meat industry is the single greatest contributor to climate change. The Amazon rainforest is being cut down at the rate of 1 acre per second just to graze cattle that go on to become people's meal, just for one hamburger. We must think about this. We must contemplate. There are so many statistics and reports I can share with you. But the bottom line is simply choosing vegetarian diet can make a huge impact. It will make a huge impact in protecting our Mother Earth. So let us reflect through our prayers, and then let us come together to implement sustainable solutions to the problems
of our world's sacred ecosystem. I often share that there can be a plan A and plan B, but there is no planet B. We have only one planet. And we must do everything we can to protect, preserve, and serve our sacred home, our sacred planet. In closing, there is a very simple mantra I would like to leave you with, which is nature, culture, and future. We have spoken a lot about our nature and share this to you, with you, and to all. And here we spoke about now another mantra, the culture. What do I mean by culture? I mean not our individual culture, but our global culture of humanity, of oneness, togetherness, allness, and inclusiveness. We must protect our nature and our culture, our values, in order to protect our future. Because truly, the nature of our future is dependent on the future of our nature. Let us join hands and hearts to work together to be the change. Raise your hands. Let us be together to bring this change we want to see in the world. We must come together and act now. Thank you, and thank you, and thank you. Welcome all.